Alright guys, for today's video, I'll be filming the what's in my on-the-go wallet. So yeah, without so much ado, here is my wallet. So this is my on-the-go wallet actually. But mayroon akong isa pang wallet na tinatawag kong pinaka-main wallet ko, which is this one. But I'll be filming this on my next video. Abangan nyo na lang. Alright, so tingnan nyo mabuti. So, ano lang to guys, imitation ng Louis Vuitton. And I like this color. Actually, previously, meron akong ganito din na damier. But, since lumang-luma na yon, naisipan kong bumili na lang ulit ng bago at gusto kong i-share sa inyo. So, to start with, dito nilalagyan ko siya ng susi kasi on the go nga, minsan tinatamad ako magdala ng bago kahit na ano. So, I'm just bringing this one. Nilalagay ko na rin yung susi namin sa bahay. Ito sa gate, and then sa main door, and then sa room. Ayan, so tatlong susi. So, ito na, buksan na natin what's inside. So, this is very compact. Kaya gusto ko siya. And then the zipper is actually very well zipped. Tsaka smooth. Yan ang tinitingnan ko as I've mentioned in my previous vlogs. Pagdating sa wallet, I always make sure na okay yung zipper niya. And then I just got this. Kung may nagtatanong or may gustong malaman kung magkano ang kuha ko nito, I just got this for 350 pesos. Okay? And meron pala tayong benta nito guys sa aking store, online store, and yeah, I'll just put the link below para ma-check nyo din at makapag-order kayo. We do have a Shopee check. Alright, so let's move on. Here it is. So this is how it actually looks like inside. So very cute, yet it actually serves its purpose. Kasi ginagawa ko ng lagay ng card slots dito. And then coins, nilalagyan ko na rin siya ng coins dito. And then dito yung mga bills. And tingnan nyo naman yung bills guys. One fold lang siya. Tapos nalalagay ko na siya ng maayos. And just for you to see kung ilang pirasong bills ang nailalagay ko. About 21 I guess. So let's remove. So ito siya. And then my $2 bill din tayo dito. So let's count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, sumobra ako ng isang bilang. Yes. Ang kasya sa wallet na ito, I have 20 pieces of bills. So, ayan. Ganyan lang ginagawa ko. And let's put it back. And then, tingnan din natin kung gaano ka-amazing tong wallet na to. Having this 20 bills. So, kung 1,000 to, pwede mo ipasok dito ang 20k. O, diba? Pero this wallet is for on-the-go wallet. So, for the sake of this video lang, nanilagyan ko siya ng bills para makita nyo kung ilang bills ang pwedeng ilagay dito na mazizip well pa naman siya. And then, how many cards can we put in here? So, I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, I have 10 cards. So, hindi ko na isa-isahin ng igi. Basta I have here yung sa bus card, beep, and then yung mga sa Cebuana, 7-Eleven, meron pa rin card na pang grocery. And then ito sa SM, Pag-ibig,
Ito, barangay ID, driver's license, and then my pay slip card or payroll ATM. So, ayan. So, I have 10 cards in here. And ano pa nga ba ang meron tayo? Lalabas ko lang kasi nilalagyan ko rin siya ng cards. So, andyan siya. Baliktad ang aking pagkakalagay. Ayan. So, medyo OC tayo na guys, no? So, ma-organize ng onte. Kaya, ayoko nang magulo. Ayan. And then, ito. Meron pala ako neto sa loob. Yung pendant, gold pendant. Dito ko lang siya nilalagay sa likod ng cards. And then, I have 5 coins, which is lahat extra 5. So, konting coins lang naman nilalagay ko para hindi naman siya masyadong bulky. And then, I'll make sure na pagka bibili ako, yan yung una kong ibibili para hindi mapuno yung aking wallet. Ayan. And then, meron din tayo dito ticket para sa palaro. Yung mga palaro-laro sa mall. Ayan. Meron tayo niyan. Siniksik ko lang dito. So, I guess that's it. Very short video for what's in my compact on-the-go wallet. So, this is how it actually looks like. So, ito yung bills, and then dito yung coins na konti lang, and then dito yung card slots. Alright, let's close it to see if this actually closes well. Ayan. O, diba? And dyan yung susi. Tcharam! Alright. So, I think that's it for today's video. I hope nag-enjoy kayo, and if you want to have a wallet like this, don't forget to see the link below that I'll be putting in here para makapag-order na kayo at makapag-check out na kayo sa ating Shopee store. So yeah, this has been Che, and have a great one. Bye for now.